0. সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখাচ্ছি তার আগে অল্প কিছু কথা বলি। এই ভিডিওতে আমার ফেভারিট একজন ফিজিসিস্ট ওয়াল্টার লেউইন এই বিষয়টা দেখিয়েছেন যে একটা পেন্ডুলামকে যখন আমরা দোলাই তখন সেখানে গতিশক্তি এবং বিভব শক্তির কীভাবে অন্ত পরিবর্তন ঘটে, এবং কোনো একটা উচ্চতা থেকে যখন পেন্ডুলামের ববটাকে আমরা ছেড়ে দিই সেখানে এক্সট্রা কোনো ফোর্স যদি আমরা অ্যাড না করি তাহলে যে স্থান থেকে সেটাকে ছেড়ে দেওয়া হয় সেখানে সর্বোচ্চ বিভব শক্তি থাকে। বিভব শক্তি ধীরে ধীরে গতিশক্তিতে আবার বিভব শক্তি গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে আগের অবস্থানে যখন ফেরত আসে তখন সেখানে সব শক্তি বিভব শক্তি হিসেবে স্টোরড হয়, গতিশক্তি 0 হয়। বলে গতিশক্তি 0 হওয়ার জন্য সেখানে তার বেগ 0 হয়। বেগ 0 হওয়ার জন্য যে স্থান থেকে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সেই স্থানে এসে সুন্দরভাবে বেগ 0 হবে, এবং সেখানে কোনো বস্তু রাখলে সেটা শুধুমাত্র টাচ করবে কিন্তু সেখানে এক্সট্রা কোনো ফোর্স সে প্রয়োগ করতে পারবে না। এই বিষয়টা ওয়াল্টার লেউইন তার জীবনকে একটা রিস্কের ভিতরে ফেলে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন, যা খুবই ইন্টারেস্টিং। I have here a pendulum. I have an object that weighs 15 kilograms and I can lift it up 1 meter, which I have done now. That means I've done work. MGH is the work I have done, believe me. I've increased the potential energy of this object. 15 times 10 is about 150 joules. If I let it fall, then that will be converted to kinetic energy. If I would let it swing from 1 meter height, and you would be there and it would hit you, you'd be dead. 150 joules is enough to kill you. They use these devices, they're called a wrecker ball. They use them to demolish buildings. You lift up a very heavy object, even heavier than this, and then you let it go, you swing it, thereby converting gravitational potential energy into kinetic energy, and that way you can demolish a building. You just let it hit, and it breaks a building. And that's the whole idea of wrecking. So you are using then the conversion of gravitational potential energy to kinetic energy. Now, I am such a strong believer of the conservation of mechanical energy that I am willing to put my life on the line. If I release that bob from a certain height, then that bob can never come back to a point where the height is any larger. If I release it from this height and it swings, then when it reaches here it could not be higher. There is a conversion from gravitational potential energy to kinetic energy back to gravitational potential energy, and it will come to a stop here. And when it swings back, it should not be able to reach any higher, provided that I do not give this object an initial speed when I stand here. I trust the conservation of mechanical energy for 100%. I may not trust myself. I'm going to release this object, and I hope I will be able to do it at 0 speed, so that when it comes back, it may touch my chin, but it may not crush my chin. I want you to be extremely quiet because this is no joke. If I don't succeed in giving it 0 speed, then this will be my last lecture. I will close my eyes. I don't want to see this. So please be very quiet. I almost didn't sleep all night. 2, 1, 0. Physics works, and I'm still alive.